ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੇਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੋਇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿੰਡੀ ਨਾਈਟ। ਇਹ ਵੀ ਜਬਿੰਦਰ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Last night was a night of deep winds, a night of countless stars. Throughout the nights, the experiences with played round the mosquitoes' nets. The net swells at times like the monsoon ocean's belly. Sometimes the bedclothes were torn apart and wishes to fly towards the star. At times it seems to me, perhaps at the half sleeps, the net was not above me. It was flying like a white horns on the oceans of blue winds, blushing swarthy lamps. Last night was such an amazing night. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪੋਇਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਿੰਡੀ ਨਾਈਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਹਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਿੰਡੋ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਥਰੂ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਵਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। These lines reminds as a calories dejections odd weathers in. He describes the winds howling outside. Jibanananda Das experience of the windy night set his imaginations in the roster's motions and all the noises of the stormy night, carrying him beyond time, the space covering long period of time which has been seen the rise and fall of many civilization. ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੋਇਟ ਬਿਗਨਸ ਦ ਪੋਇਮ ਵੀ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਦ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ। ਪਿਛਲੀ ਨਾਈਟ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਨਾਈਟ ਆਫ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ squall and glass. The poet was laying on the bed covered by a mosquito net. He felt that the wind was playing with the mosquito nets itself, which blowing out of the balloons before of forces of the wind. The poet has used the images of the monsoon ocean's belly. Sometimes the poet bedclothes were torn apart. They wishes to fly towards the stars. Sometimes the poet felt that he was in the state of half sleeps. He felt that the mosquito net was not covering him. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਮਸਕੀਟੋ ਦਾ ਨੈਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਟਰਾਈੰਗ ਟੂ ਫਾਲ ਇਨਟੂ ਦ ਲੈਂਪ ਆਫ ਸਵਾਮਤੀ, ਦ ਸਟਾਰ auspicious for meetings and unions. It was an amazing night because the poet had never experienced such a fearsome and awareness nights. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਈਟ ਸੀਗੀ। All the death star awakes with there has no empty space in the skies. Among those stars I saw the ashamed faces of all the death have loved ones. The stars gleaming at the dark night of the devil's eyes of the male coverings, kites, adopts, the people's trees, the vast sky glowing in the moonlight like the bright leopardian skin shawl across the shoulders of the Babylonian queen. Last night was such an amazing night. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। All the death other star wake ups and the poet felt the sky was completely star, there was hardly any space. ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। star were very close on the another, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ close ਸੀਗੇ। brown faces among the star, face of the all
of the earth that loved one. Star shone brightly as the drovey eyes male loved kite sitting on the top of the people's tees. ठीक है, the entire sky brightens up the moonlights like a leopard skin stall warmed by the queen of Babylon's. It was extremely amazing night. ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, extremely amazing ਸੀਗੀ. The stars who had died in the sky leap thousands of years ago, they too came through the windows brightly, bringing with them countless death skies. The beauties I had seen giants in Assyria's Europe, Egypt's Vedas seemed to stand of the front skies among the mist. With the long spears in their hands, was its temples down death, was its expressed the death fell tramples of the lives of rising death. Love, towers of love, fearsome tower of love. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਇਜਿਪਟ ਵੀਡੀਆਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਗਿਨਸ ਦ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਆਫ ਸਟਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦਾ. then they brought of them countless that skies, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ. from journeys into space the poet seems to be moving away to the world time. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ. I was beamed as it storms apart by last night's ferocious blue. Turtles amidst the limitedness outspreads wings of the sky. The death was raised out last night's like a groomed Annie, and the lofty wind from the bosoms of the sky came briskly through all the windows like countless zebras of the green panes scattered by the lion's roar. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਗਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਹੀ ਫੀਲਸ ਦੈਟ ਦ ਰੇਂਜਿੰਗਸ ਆਫ ਦ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਫਿਸ਼ਿਸ ਬਲੂ ਟਰਟਲਸ ਹੈਜ਼ ਨੰਬਰ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਐਬਸਲੂਟਲੀ ਓਵਰਵੈਲਸ ਐਂਡ ਟੋਮ ਅਪਾਰਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੈਬਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ. ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਵੀਲ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਸਕੈਂਟਸ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰਾਸ ਆਫ ਸਪੈਨਿੰਗ ਫੀਲਡਸ ਵਿਦ ਦ ਸੈਂਟਸ ਆਫ ਰੋਬਸਨਸ ਹੌਰਜਨਸ flooding sunlight with the vast restless animated shaggy openings of the dark, like the roars of the sex-strange tigers with the understatement blues madness of life. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਦਿਖ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰਾਸ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੀਅਰਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ. ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਫਲੋਜ਼ ਅਵੇਜ਼ ਟੀਅਰਿੰਗਸ ਦ ਅਰਥ like the blooms with dim darkness, darken balloons in the sea of blue winds, carrying with it like an indomate vultures from the star and star the must of the densest stream star. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਟੈਂਜਸ ਬਾਈ ਐਕਸਪਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰੈਗਨ ਵਿਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸਮਰਾਈਜ਼ ਨਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ. ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਦ ਜਮਿੰਦਰ ਦਾਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨਾਈਟਸ ਆਫ ਦ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਉਹੀ ਜੋ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਕਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਇਸ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਨੇ. ਹਾਊ ਡਜ਼ ਦ ਜਮਿੰਦਰ ਨਾਸ ਐਕਸਟਰੋਲ ਆਫ ਦ ਔਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਸਕੁਐਰਲ ਫੈਦਰਸ, ਸਕਾਈ ਸੀਗੇ, ਅਵੇਕਨ ਸਟਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ
ਸੋਇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕਸ ਆਫ ਦ ਜਬਿੰਦਾ ਦਾਸ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਰੀਡਰਸ ਆਫ ਦ ਜਰਨੀ ਆਫ ਦ ਸੋਇਲ on the journey of the soils explain the lights of the descriptions in the window night। ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੰਬਸ ਹੋਏ ਵੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸਕਾਈ ਜਿਹੜਾ stars with star ਹੋਏ ਵੇ ਸੀ। In there any impacts of histories on Jabinda Das in the poem? Discuss briefly with the illusions from the poems prescribes for you। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ। What are the various references to the various glamorous beauties of ancient civilizations? Ancient civilizations explain करना ਤੁਸੀਂ star because of ancient civilization Greece, Egypt and time of space, loss, distance, identities, large kingdom ਸੀਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। What is the place of hyperboles in the poem window nights? ਕੀ ਸੀਗੀ hyperbole 'ਚ? Not only hurt engages not only hurts but intel also. Its force is others derives from the refreshing connections he makes in windy nights. Colors, blue sky, devastating effects, sky sends down blue turtles with swallow the earth. What kind of escape does the poet seeks at the end of the poem? ठीक है, भी end of the poem ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? Cosmos leaving the sources of the words behind it does not mean escape. He does not fly away from the harsh realities of the world. His poetry reflects the tensions and disbeliefs, the disillusionments of his times. Again and again the poet talks of the deliverance of man at some point of times from the present predicates or conditions of life. Long answer type question, trace the development of through the poem विडी नाइट। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करना है। गिव द क्रिटिकल एप्रीसिएशन ऑफ द पोएम विडो नाइट्स। क्या पूरा एक्सप्लेन करना है, इमेजिन करनी है। रिप्लेस बाय द रेथलनेस वॉलेंट्स इमेज ऑफ स्ट्रॉन्ग स्क्रैल्स ग्रास ब्लोइंग्स क्रॉस द स्काई अर्थ। किदाਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ठीक है, उपर वाले क्वेश्चनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਊ ਫਾਰ ਕੈਨ ਯੂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਜਬਿੰਦਾ ਦਾਸ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ? ਟਾਈਟਲ ਸਕਾਈ 'ਤੇ ਆ, ਮੋਸਕੀਟੋ ਵਿੰਡ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮੋਸਕੀਟੋ ਨੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦ ਪੋਇਟ ਵੋਜ਼ ਹਾਫ ਅਵੇਕ ਐਂਡ ਹਾਫ ਅਸਲੀਪ। ਅੱਧਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਅੱਧਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਇਮ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਨੈਕਸਟ ਪੋਇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।